2 decades back, this was not a common sight in most of the villages in India. The persons with disability were confined to their houses. Children with disability could not move out, go to school, and play with peers. The adults with disability were not able to socialize or raise their voices for their basic needs. Today, the scenario is changing. கோயில் குளத்தெல்லாம் எங்கள் திருநாளே எங்கள் கோயில் ராமசாமி கோயில் எங்கே இருக்குன்னு எனக்கு தெரியாது. இந்த சங்கத்தில் சேர்ந்த பிறகு தான் இந்த வண்டி வந்த பிறகு 10 நாள் திருநாளுமே பார்த்து 10 நாள் சப்பரம் எந்த ரேஞ்சில் போகுது, சாமி எப்படி இறக்குறாங்க, இதெல்லாம் நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். அப்போ நான் இதில் எவ்வளோ முன்னேறிக்கணும் வருங்க. நம்மாட்டு ரவுண்டில் அடி வைக்க நம்ம ஊருக்குள்ளே சுற்றணும், எங்கே வரைக்கும் வேணாலும் போக முடியுது. முன்னாலன்னா நடந்து தானே போகணும், இந்த மிஷினை தூக்கிட்டு போக முடியுமா? இப்போ இந்த சைக்கிள் வந்த பிறகு இந்த மிஷினை இதில் செட்டப் ஆகி இப்படி செய்ய முடியுது. In many villages, the persons with disability walk with their heads up. They get due respect from the fellow community members. Children with disability are included in the regular school. They are able to study and play with the other children. The grown-ups help themselves by starting their own income generation initiative, raise money, and become independent. The persons with disability, together with their family, organize themselves into self-help groups and share the resources among themselves. These changes have been brought about by the strategy called community-based rehabilitation. In those days, the traditional thinking was that the people with disability need an institutional support, whether it is education, training, vocational training, skill development, or even their behavior modification, etc., should happen in specialized institutions. Those days the thinking was that these are special people. They needed specialist trainers for that purpose. So it was institution-based rehabilitation. Obviously the coverage was very low and all people could not avail the benefits in an institutional setup. And most of the institutions were located in urban area for obvious reasons, because the resource persons are available in urban area. So the people living in villages, remote areas, hilly areas, etc., probably did not have any access to any kind of services. So then it became a felt need as to how to reach the people whom they could not reach. That is how the CBR concept developed. CBR is a strategy based on the resources of the community. It is a strategy which also provides equal opportunities for people with disability, and mainly it is to promote the human rights and protecting the human right of a disabled person. CBR, I think mainly it focuses on the quality of life of a person with disability. What do persons with disability want? Nothing special and nothing unusual. The only special need they have is concerning their disability, that is, the medical rehabilitation services. These include early identification, surgery, therapy assistive devices like crutch, wheelchair, and training in daily living skills. If the persons with disability have to lead an independent life, these needs have to be ensured. Community-based rehabilitation addresses the overall development of persons with disability. Hence, CBR includes rehabilitation services to persons with disability, awareness raising in the community, organizing self-help groups and federations, educating children with disability in a common school, employment and income generation programs, networking with other organizations, raising local resources with the participation of the community members, and ultimately achieving the physical and economic needs and socio-political rights of persons with disability in the community. But the question is, who has to ensure these? The key players in the community-based rehabilitation are
persons with disability, their family, the community members, the trained community worker, the facilitating organization, and the government agencies. Success of CBR depends on the participation of the community and the people, because what we have experienced is like until and unless the people for whom this program is, if they are not partners in the whole CBR program, such programs may not be very successful. So definitely participation of the community, the parents of disabled people, the disabled people themselves, the other people in the community, for example, it could be people from the education department, health, rural development. So besides the people who are implementing CBR, the other resources that we talk in the community in CBR is very important for the success of CBR. As no one else can give a better care than the parents and the family members, the community worker counsels them and prepares them in rehabilitation methods. Parents, in turn, give the exercises like physiotherapy and train children in daily living skills. Some give a home-based training and others by starting a daycare center. In some places, they form an association of parents to ensure the physical needs of their children with disability. For a long time, parents and the community believed that the child with disability should be put in a home or in an institution isolated from the community. These institutions were normally located in the city. CBR brought a change in the thinking and practice that the child with disability can also study in a normal school and live in their own community. Like any child has a right to education, even these children with disability has right to education. Of course, now with the constitutional amendment which took place in the parliament, where the education has become a fundamental right, I think that is where inclusive education has really picked up. Because now it is mandatory and it is compulsory for any state to provide education to any child. So that is how we are also talking about the education to children with disabilities, which is possible in the regular schools. And in this regard, I think the government has doing it in a very big way through Sarva Shiksha Abhiyan, which is a major program now of Government of India and which is being implemented in every state to see that not a single child is away from education. So children who can come to the schools, they are getting inclusive education in regular schools, but children who cannot come to school, now under Sarva Shiksha Abhiyan we have the home-based services where the local volunteers, the education department has to identify local volunteers from the community and see that that local volunteer goes to the child of a CP child or MR child who cannot come to the regular school and provide services. பெரும்பாலான பிள்ளைங்க வந்து கிராமத்தில் இருக்க பிள்ளைங்க வந்து கொஞ்சம் வயசில் இறந்துடுறாங்க. நான் பார்த்த வரைக்கும் அப்படி தான் இருந்திருக்கு. அப்படி ஒரு நிலைமை இருந்தது மாறி இப்போ வந்து எல்லாருமே வந்து இந்த இப்போ எஸ்எஸ்ஏ அது மூலமாக வந்து மக்களுக்கு வந்து நிறைய விழிப்புணர்வு வந்துருச்சு. ஏன்னா ஸ்கூல்லே வந்து எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத வந்து கணக்கெடுக்கிறாங்க. கணக்கெடுத்து இவங்களும் வந்து படிக்கணும், இவங்களும் வந்து எல்லாரையும் மாதிரி சமம் தான் அப்படிங்கிறத வந்து இது பண்ணதுனால எல்லா பிள்ளைங்களும் வந்து இப்போ படிக்கிறாங்க. The strength of the community-based rehabilitation lies in the fact that it begins to look at disability not as a problem of the individual, but as an issue of the community. Hence, it has to be faced as a community. By coming together and forming self-help groups, persons with disability realize that their needs are similar, develop a sense of solidarity, and vow to stand with each other. Whether it is their economic need or rehabilitation services, or education or discrimination meted out to them, they discuss and decide how to handle their problem.
They form rules and regulations, generate funds within and outside, identify other resources, and approach the government as a group for their rightful demands. CBR becomes more effective when the affected people begin to take responsibility in all these activities. When persons with disability are motivated to take initiatives, when family members and the community support with their active participation, we can see a transformation in the lives of the people economically and socially. Community-based rehabilitation includes economic programs where the persons with disability are able to prove their skills and earn their daily bread. Many support their other members in the family too. நாங்கள் ஒரு குழு அமைச்சு நான் இப்போ அதில் தலைவராக இருக்கேன். இதுக்கு முன்னாடி நாங்கள் ஒரு தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு லோனோ இல்லை எங்களுக்கு தேவையான எந்த ஒரு இதுவுமே அடைய முடியலை. இப்போ நாங்கள் குழு வச்சதுக்கப்புறம் நாங்கள் மாதம் மாதம் ஒரு மீட்டிங் போட்டு எங்களுக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படிங்கிறத கூட்டத்தில் பேசி முடித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு சந்தா சேமிப்பு மாதிரி வைக்கணும்னு ஒரு முடிவு எடுத்தோம். அதுக்கப்புறம் மாதம் சந்தா வந்து ஒரு 10 ரூபா போட்டு இப்போ அதை பேங்கில் அக்கௌண்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் எங்களுக்குன்னு இதுக்கு முன்னாடி அடையாள அட்டை எதுவுமே வாங்காமல் அதிக பேர் இருந்தோம். இப்போ நாங்கள் குழு ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் நம்ம ஆய்க்குடி அமர்சிவா சங்கத்தின் மூலமாக இப்போ அடையாள அட்டை வாங்கியிருக்கோம். அப்புறம் எனக்கு ஒரு வண்டி வாங்கியிருக்கேன். இப்போது ஒரு கடல் லோன் வாங்கியிருக்கோம். அதுக்கப்புறம் லோன் வாங்கி நாங்கள் 1 ரூபா கால் வச்சுருக்கேன். ನಾನೊಬ್ಬ ನಂಗೆ ಕಾಲು ಅಂಗವೈಕಲ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಾನು ಈ ಕೆಲಸ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದಾಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಯಾವುದು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇದರಲ್ಲೇ ನಾನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇವಾಗ ಅದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಈ ಕೆಲಸ. ಇದು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಘ ಜಮಗೋಡ್ ನವಜ್ಯೋತಿ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಕ್ಷೇಮಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂಘ ಅಂತಿದೆ ಸರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಆವತ್ತು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲರನ್ನೇ ಮುಂದೆ ತರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನೇ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕಲಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಇದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ನಾನು சேமிப்பு சந்தா அதுவும் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் நம்மளை தனிப்பட்ட முறையிலே முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுனால சிறு தொழில் ஒன்று இது பண்ணுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக எங்கள் குழுவில் ஃபஸ்ட்டு அதாவது தீபாவளி அப்போ பட்டாசு வியாபாரம் பார்க்கலாம் அப்படிங்கிறத நாங்கள் மையமாக வச்சு கொண்டு வந்தோம். எங்கள் குழுவில் உள்ளவங்க மித்த குழுவில் இருக்கவங்க 4 பிளாக்கில் உள்ளவங்களே அவங்களுக்கு ஒரு ட்ரைனிங் மாதிரி, அதாவது பொம்மை டாய்ஸ் தைக்கிறதுக்கு, அப்புறம் டெய்லரிங், இந்த இதுக்கெல்லாம் நாங்கள் இப்போ பயிற்சி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். ஏன்னா அடுத்து அதாவது படிக்காமல் இருக்கவங்களும் நம்ம முன்னேறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. டாய்ஸுக்கு எப்போவுமே மவுஸ் அதிகம் இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு குறைஞ்சது ஒரு 100 ரூபாய்க்காவது நம்ம வருமானம் ஈட்டலாம். The government, with a good intention, enacted the law in the year 1995. The law is getting translated into action through various schemes, both from central government and the state governments. The policies and the programs are very much reflecting the legislation enacted. As far as the schemes are concerned, the major areas are like education, employment, accessibility, social security, and prevention of disability. As far as the state government is concerned, there are about 33 schemes in terms of scholarship, transport for the children, uniform, special schools, preparatory schools, scribe for the visually impaired. As far as the employment is concerned, they got 3% reservation for the orthopedic or visually impaired on a rotational basis, and any vocational institution run with the aid of the government or managed by the government funds have to allocate 3% of the seats for the disabled people. As far as the social security is concerned, unemployment relief is envisaged in the legislation, or in some of the states the unemployment relief is given to the visually impaired or the orthopedically impaired, those who have registered themselves with the employment exchange
and could not get any gainful employment within 1 year or 2 years, depending upon the state government policy. As far as the severely disabled are concerned, the government, either the government or through NGOs, there should be institutions for the custodial care, those who need custodial care. So those who have more than 75% of disability, or those who cannot be rehabilitated through any other means of these kind of schemes. So these are the major schemes envisaged through this legislation, and most of these things are available with the state government, and it is must for the people in the rural areas. Nowadays, after the 73rd amendment, through the panchayats, there are so many development schemes. Those have to be definitely availed of by the disabled people. ஊனமுற்றோருக்கு வந்து டீச்சர் ட்ரைனிங்காக சீட்டெல்லாம் கிடச்சி இப்போ டீச்சர் ட்ரைனிங்காக போயிருக்கிறாங்க. இது போக மற்ற ஒரு ஊனமுற்றோர் வந்து பகுதி நேர பள்ளியில் வந்து ஆசிரியராக பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. 1 to 5th வரைக்கும் உள்ள ஸ்கூலில் ஆசிரியராக பணியாற்றிட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் மற்றபடி எங்களுடைய திட்டத்திற்கு வந்து பஞ்சாயத்து தலைவர்கள், வார்டு மெம்பர்ஸ் இவங்கெல்லாம் நிறைய எங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. அதில் ஒத்துழைப்பின் கீழே தான் எங்களுடைய திட்டம், மறுவாழ்வு திட்டமானது. அவங்களுடைய ஒத்துழைப்பு என்னன்னு சொல்லும்பொழுது வந்து இந்த அவேர்னஸ் மீட்டிங், மற்றபடி உள்ளூரில் வந்து கூட்டங்கள் போடுறது, இந்த இதெல்லாம் நல்லா ஒத்துழைப்பு கொடுக்குறாங்க. சொல்ல போனாக்கா எனக்கே இந்த பஞ்சாயத்து ராஜ்லேருந்து காலனி வீடு கொடுத்துருக்குறாங்க. 400 யூனிட்னு சொன்னால் அதை காலனி வீடு வாங்கி நானும் உபயோகப்படுத்திகிட்டு இருக்கேன். அதே போல் மற்றவங்களுக்கும் அந்த 3% ஒதுக்கீட்டில் வந்து காலனி வீடுகள்லாம் நிறையா கட்டியிருக்கோம். எங்கள் ஊர்லேயே பார்க்கும்போது எங்கள் ஊர்லேயே 2 பேருக்கு காலனி வீடு வாங்கியிருக்கோம். இதுபோக பஞ்சாயத்து ராஜ்லேருந்து கிடைக்கக்கூடிய திட்டங்கள்லாம் எப்படி வாங்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் நிறைய மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு கொடுத்துட்ருக்கோம். The community can contribute towards CBR. Mainly what we see is in 3 major ways. One is through the human resource, secondly is through the materials, and of course to the other resources, like it may be also monetary resources, whatever is required for the community program. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅಂಗವಿಕಲ ದಿನಾಚರಣೆಯು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಅದು ಇದು ನಡೆಯಲು ಕಾರಣಗಳೇನೆಂದರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜನಸಹಕಾರ, ಜನರಿಂದ ಯಾವ ಥರ ಸಹಕಾರ ಬಂತು ಅಂದರೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ನಮ್ಗೆ ಈ ಥರ ಸಹಕಾರ ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಅವರು ಮನಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ಇದೇ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಗಳು, ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಳೆ, ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕೂಟಕ್ಕೆ ಧಾರಾವಾಹಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರು. ఇంటి దగ్గర ఒక టీవీ ప్రోగ్రామ్ గంగమ్మ గుడి దేవస్థానం దగ్గర టీవీ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అట్లా కొన్ని పాటలు, నాటకాలు, కార్యక్రమాలు ఉంటుంది. Right knowledge and information bring awareness in the community. Awareness brings power, the power to prevent disability, the power to decide their destiny, and the power to bargain with those who have access to resources. CBR focuses on raising the level of awareness of the community. The community needs to be aware of the causes of disability so that they can prevent disability. They can identify early symptoms and give early intervention. The community needs to be aware that the persons with disability have to be treated with dignity. The persons need to be aware of their rights and assert their rights. This awareness can be raised at one-to-one level, in smaller groups, or in the larger community. The community worker plays a key role in CBR. என்னுடைய பெயர் சின்னசாமி. நான் சென்ட் ஜோசப் டெவலப்மெண்ட் ட்ரஸ்ட்டில் சமுதாயம் சார்ந்த ஊனமுற்றோர் மறுவாழ்வு திட்டத்தில் ஒரு பணியாளராக வேலை பார்க்குறேன். நான் வந்து இந்த திட்டத்தில் சேர்ந்ததுனால, பணியாளராக வேலை பார்க்குறதுனால, ஏடிடி இந்தியாவிலேருந்து
40 நாள் பயிற்சி கொடுத்தாங்க, டிடிடி பயிற்சி கொடுத்தாங்க. இந்த பயிற்சியில் வந்து நிறைய இது கற்றுக்க முடிஞ்சது. அந்த கற்றுக்கொண்ட விஷயங்களை வந்து கிராமங்களில் போய் சந்தித்து மக்களோட ஃபேஸ் பண்ணி வேலை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப உபயோகமாக இருந்தது. அதில் பார்க்கும்பொழுது மக்கள்கிட்ட வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணி பேசுகிறது, அப்புறம் மற்றபடி ஊனமுற்றோரை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, ஊனமுற்றோர்னா எத்தனை வகையான ஊனம் இருக்கிறது என்பதெல்லாம் அந்த ட்ரைனிங் எடுத்ததுனால தான் கிராமங்களில் போய் பார்க்க முடிஞ்சது. அதே போல் இன்னும் நிறைய சொல்லணும்னா எனக்கு நிறைய தன்னம்பிக்கைலாம் வளர்ந்துருக்கு. After developing an acquaintance with the key members in the community, the trained community worker does a survey to identify the persons in the community. Once identified and the rapport is built among the persons with disability and their family, the community worker gathers them and discusses their various needs and issues. Feeling a sense of solidarity with each other, they feel the need to form a group to address some of their needs on their own. The community worker plays a facilitator's role in the entire process. எங்களுடைய நிறுவனத்தின் மூலம் இந்த சமுதாயம் சார்ந்த ஊனமுற்றோர் நல்வாழ்வு திட்டத்தின் கீழே 30 குழுக்கள் அமைக்கப்பட்டு இப்போ தற்போது இயங்கி வந்துட்டு இருக்கின்றன. எதிர்காலத்தில் வந்து நாங்களே இல்லாட்டியும் கூட எங்களுடைய நிறுவனமோ பணியாளர்களோ இல்லாத பட்சத்தில் வந்து அவங்களா சுயமாக கூட்டமைப்புகள் உருவாக்கி தானே செயல்படுற அளவுக்கு இப்போ ஓரளவுக்கு நாங்கள் பணியாளர்கள் போகாதும் இருக்கும் பொழுதேயும் அவங்களா சுயமாக கூட்டங்கள் நடத்துகிறாங்க. மற்றபடி சேமிப்பு வசூல் செய்கிறதோ, பேங்க்கில் போய் போடுறதோ, இல்லை பேங்க்கில் போய் கடன் கேட்குறதோ, இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இன்னும் சுயமாக நிறைய அவங்களுக்கு செல்ஃப் கான்ஃபிடன்ஸ் நிறைய வளர்ந்துருக்குது. Gaining confidence from the guidance of the community worker, leaders emerge from the community and they take over the responsibility of guiding the people. They garner the support of the community, make contacts with institutions, form federations and lobby with the government. ಎಲ್ಲ ಸೇವಕರ್ತರ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವೇರಲಿ ಸುವಲಾಲ ಯಾರಿಗೆ ನೀ ಕಡಿಮೆ ಹೆದರುವುದು ಯಾಕೆ ಜೀವನವ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲೇನೋ ಯಾಕೆ ஊனமுற்றவங்கள்லாம் என்ன நினச்சிட்டாங்கன்னா அரசாங்கத்தில் வந்து உதவி மட்டும்தான் வாங்குவாங்க. உதவி இப்போது 2 ட்ரைசைக்கிள் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஓடியாந்து வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. அதுக்கடுத்து அவங்கள நம்ம வந்து கண்டுக்க வேண்டாம். அடுத்து நம்மளை பரிதாப ஓட்டுகளில் வந்து நிறையா வந்து விழும் அப்படிங்க வந்து பெரும்பான்மையான கருத்துக்கள் வந்து இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஆனால் நாங்கள் வந்து அப்படி கிடையாது. இப்போ நாங்கள் மட்டும் இல்லை, எங்களை சுற்றி இன்னும் எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க. அவங்களே வந்து உயர்த்தணும். அப்படி இருந்தோம்னா எங்களுடைய தேவைகள் மட்டும் இல்லாமல் வந்து கிராமப்புறத்தில் உள்ளவங்களே வந்து நாங்கள் வந்து முன்னேற்ற முடியும். Ultimate goal of CBR project is to make concerned person totally independent and enable him to participate fully in that society. So all the organizations that are concerned with the implementation of the community-based rehabilitation will have to play their role very effectively as complementary agencies or supplementary agencies. Then only CBR can happen. It is the will to change that has seen changes in the lives of the persons with disability. In the process, the government, non-government organizations, the resourceful institutions, the community, the family members and the persons with disability have willed and contributed towards the changes in the lives of persons with disability. Should this be seen as the privilege of only a few villages in India?